afternoon, grade 12s. Goeiemiddag, graad 12s. Welcome to Lucy and all of you. We are today going to continue inverse functions. Ons gaan inverse funksies mee aangaan vandag. En ons begin eerstens by ons linieêre funksies. Our linear functions, the ones that we've drawn from grade 9 already. So we are much familiar with them. Ons reguitlyn funksies. Kom ons gaan kyk weer hoe teken ons 'n reguitlyn funksie, and let's then have a look how you draw the inverse function and how do you get the name of the new inverse function. Ons het hier vir fx. Fx is 2x min 4. Nou wanneer ons fx gaan teken, dan gebruik ons altyd die dubbelafsnit metode, and remember in grade 12 this must already be just out of the head work, so we're not going to do long calculations. Dubbelafsnit methode. Let's quickly see our y-intercept of our function. Let's draw our function in white. So the y-intercept will be minus 4. Minus 4, that's going to be my y-intercept. Deel-intercept method. Kom ons gaan kyk wat gaan my x-afsnit wees. Om my x-afsnit te kry, maak ek vir y0. Baie maklik. Kry vir x alleen aan die een kant. When I divide by 2, I get my x-intercept to be 2. Just quickly check this out. Positive gradient, yes, because this line is ascending. Positive gradient, my y-afsnit is minus 4. Daar het ek my funksie baie vinnig geteken. Now, we want to draw our inverse function. Before we do that, it's very easy to draw it, but before we do that, we need to determine the name of this inverse function. Kom ons kyk weer uit gister se les. Hoe kry ons inverse funksie? Het juffrou gewys? Ek het jou gewys, ons skryf hom so, dubbelpunt. Ons ruil dan ons y en ons x waardes om. So dit word x is gelyk aan 2y minus 4, and then you get your y to be the subject. So it's x, if you take that to this side, it becomes 4, and then you divide with 2 on both sides. So this is your inverse, the name of your inverse function. So kom ons gaan kyk, dit is baie maklik om te teken. Kyk gou baie mooi. My x-afsnit was plus 2 by my oorspronklike funksie fx. So, wat gaan my x-afsnit nou wees? Nie 2 nie. My x-afsnit gaan ek op die oorspronklike funksie se y-waarde kry, want by inverse funksies draai die x en die y om. Therefore, I'm gonna take minus 4 as my x-intercept for my inverse function. Let's mark this one as fx, the original function. That's my x-intercept because it was my y-intercept for the original function. Kom ons gaan kyk dan, my x-afsnit oorspronklike funksie was 2, so nou word dit my y-afsnit. Baie eenvoudig. It simply switches around. So now I'm going to draw this. Okay, excuse the wobbly. And this is now my inverse function. See the notation? So there I've drawn my inverse function. Very easy. Now, let's determine the point of intercept. The point of intercept is where we equal the two functions. So we can calculate it. If you draw this very carefully according to scale, you can read it off. Maar ons gaan nie daai kans vat nie. Kom ons stel die twee funksies gelyk aan mekaar. Fx gelyk aan die inverse van fx. Okay, we want to get rid of the fraction, so we multiply with 2 on both sides. We've got 4x minus 8. And if
If we multiply with 2, that's x plus 4. So now we get all the x's on the one side. Daai word 'n minus en plus 8 oor die lyn, dan is dit gelyk aan 12. So 3x is gelyk aan 12, divide with 3 on both sides. So my x value, point of intersection, is going to be 4. To determine my y value, kom ons sit 4 somme hier in. 2 maal 4 is 8, minus 4 is 4. En dit sal altyd die geval wees, want onthou, this point of intersection must, that's the coordinate for 4, must lie on a very important, very important axis. So that axis, I'm going to show you in yellow. That axis in yellow is the y equals x axis. Very important. So, wat weet ons van die inverse funksie? Die inverse funksie is presies 'n refleksie van die oorspronklike funksie in die y is gelyk aan x-as. The inverse is a reflection of the original function in the y equals x-axis. Therefore, the reason that the y's become x's and the x's becomes y's. Very easy. Alles draai dood eenvoudig om. Kan julle die refleksie sien? Hy slaan mooietjies om en die y is gelyk aan x-as. Kom ons doen hierdie ouetjie. Baie lekker werk. Ons het ons oorspronklike funksie min 3x plus 3. Let's draw it first. Ons y afsnit is plus 3. Let's get our make y 0 to get our x-intercept. So as ek 3x daai kant toe vat, word hy positief, so x is gelyk aan 1. Dis ons x afsnit. En nou, kyk ons funksie, it goes downwards, it's descending, want my gradient is negatief. It makes sense. This is fx. Nou soek ons inverse funksie. So we're going to rewrite this guy, y equals minus 3x plus 3. To get our inverse function, we simply switch the y and x. X is gelyk aan minus 3y plus 3. Ons kry y as die onderwerp, so kom ons vat hom hierdie kant toe, dan word hy positief. En dan het ek minus x plus 3, en dan gaan deel ek met 3 aan albei kante. So minus x plus 3 op 3 is my inverse funksie. Kom ons gaan teken hom gou met groen. My x-afsnit is 1, therefore it becomes the inverse y-intercept. Okay. My y-afsnit is 3, so wat gebeur? Dit word die x-afsnit van my inverse funksie. Okay, so let's draw the line over here. Oops, a bit skew. Excuse the skewness. Moeilik om op hierdie negatief voetsakborde te werk. En hierso het ons ook 'n afdraande lyn, min 3. En ons kan sien dat hier het ons die punt van snyding. So ons gaan dit nou uitwerk. This is a reflection of fx in the y equals x-axis. Kyk net hoe mooi. Beautiful. Die funksie slaan net mooietjies om in die y is gelyk aan x-as en daar gaan lê hy. A beautiful reflection. Let's get the point of intersection. We've got minus 3x plus 3 equals minus x plus 3 on 3.
Okay, let's multiply with 3 on both sides. Geef ons minus 9x plus 9 gelyk aan minus x plus 3. Goed, as ons die minus 9x so toevat, word dit plus x. So plus 9x, so dis 8x. Kom ons vat die 3 hierdie kant toe, 9 minus 3. Geef ons 6. So ons deel met 8 aan albei kante. En as ons vereenvoudig, dan kry ons 'n 3/4. En wat baie belangrik is, hierdie punt, ons gaan skryf hom sommer hier neer, is 'n 3/4 en die x en die y waardes op die punt van snyding, omdat hulle op die y is gelyk aan x as lê, is altyd dieselfde. And therefore, it's not necessary to substitute that x, because you know that work. It's learning work. Graad 12, hier is ons inverse linieêre funksies. Baie lekker. Kom ons gaan oefen dit. Sien julle môre.